Superb, superb. So, Weber, we also have this event coming up with IIM Lucknow. So, what now you have joined the college? What is the value of participating in all these kind of events? मैंने यहाँ पे So basic, share किया. So, guys, this is an event we are having at IIM Lucknow. So, in case you want to participate, link मैंने इसका description box में डाल दिया. हाँ जी सर. so the thing is कि इसमें the more the events actually how they help in the profile is first of all कि even for the students who are trying to get an MBA call, कई बार like when you will fill the forms post your CAT या अभी भी जो fill कर रहे होंगे form, आप देखोगे कि एक प्रोफाइल वाली सेक्शन होती है जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर्स को करिकुलर्स मेंशन होते हैं. एंड वहां पे इफ यू कैन शो कि मतलब यू हैव वन सर्टेन इवेंट, जैसे हमारा मैनफेस्ट वर्चस्वा हो रहा है अभी, दैट इज बेसिकली द बिजनेस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट. उसमें विद सेटिंग लाइक वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस ओडिसी ऑफ माइंड्स जिसमें रिसर्च पेपर कंपटीशन है. If you like properly participate and ace this competition, you can mention this in co-curricular activity. And believe me, if someone from undergraduate says कि उसने research paper competition जीता है, that adds a lot to the profile because the panel will be like great. Because what happens in MBA, like you study case studies पढ़नी रहती हैं 12 13 14 पेज की. तो लोग पढ़ने के मतलब उस चीज को रिसर्च पेपर बेसिकली बनाने के लिए लोग यहाँ से निकल के करते हैं. अगर आप उस चीज को पहले से if you win those kind of competition, that sets you like class apart from other candidates and sets you on a pedestal for like higher achievements. Ki people will recognize you that you are a class apart person, ki हाँ मतलब you are participating. Plus this will actually help you see things in a different perspective. बाकी लोग चीजों को मतलब देखेंगे कि क्या है, but if you dive deep and see कि हाँ analysis कर रहे हैं, सिर्फ analysis नहीं कर रहे, उसका outcome क्या है, उस analysis से आप क्या उस पे निकाल रहे हैं, तो that is something that will go a long way. And प्रोफाइल बिल्डिंग तो एक है ही, प्लस आगे जाके द थिंग इज की द मोर यू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स आपका प्रोफाइल अच्छा बनता है. जब भी कभी सीवी बनती है आईएम्स में या फिर किसी भी दूसरे बी स्कूल्स में भी, तो द एकेडमिक पार्ट इज वेरी लेस. बेसिकली इट्स इफ आई एम राइट इट्स एक्चुअली 1/5 ऑफ द एंटायर पेज. सर ऐसे ही होता है ना, 1/5 एक पेज का होता है वो. दैट इज योर 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेड का मार्क्स, और आप कॉलेज में क्या मार्क्स ला रहे हो या कुछ ऐसा किया. बाकी चीजें एकेडमिक अचीवमेंट उस बॉक्स में होगा. उसके बाद से आपका वर्क एक्स का थोड़ा आ जाएगा, बट आधा पन्ना, हाफ अ पेज इज लेफ्ट फॉर योर एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एंड सम थिंग्स like that. So the more you participate in events like these, the more certificates you have, the more accolades you have other than your academic aspirations. That will help you stand apart, because the thing is, once you get in a B school, everyone there now will have a good acads. Everyone alongside you will have like 90 90 in 10 12 or 80 80 70. Everyone will be more or less the same profile, but what will set you apart are the things that will lie in the extracurriculars, co-curriculars box. And basically if you like win these kind of competition, the companies also like you, because once you go after MBA, once you start your job, these kind of things that help you, the skill basically that helps you in your job also. Because काफी जैसे equity research हो गया for example, that's a very fin based thing. तो उसमें भी you need to analyze proper sectors, proper companies की क्या कैसा होगा. तो ये एक तरह से समझ लो कि it's a very drill down, एक छोटा वर्जन है to give you a sneak peek nitty gritty कि हाँ कैसे कैसे चीजें हो सकती है MBA में. तो मतलब अगर MBA के लिए if you are aspiring, तो like you should go for this competition कि to like give yourself a view कि what you are actually aiming for अपने मतलब आगे 2 साल होने वाला है सबका. Right. So I think that's why people should. That's go why for it's this more one. important. So see now the way I normally say it, yaar, IIM, if you are, especially if you are in non-IIM, there should be 2 IIMs का event on the resume, because IIM का value है इंडिया में, जो मर्जी करो, wherever you are, IIM का value है. The HR know the value of IIM. So if you participated in events at IIM Lucknow, IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, this will add value to the CV. 2 IIM का नाम तो होना ही चाहिए. So one opportunity you are getting here कि आप घर बैठे बैठे you are able to participate in this kind of events. So you should participate, because your written test cross karna is first part, and then so you are giving the answer from the point of view after joining the college. Now I'm adding the second part कि before you join the college also they're going to ask you भाई तूने किया क्या है, मार्क्स लेके आया अच्छी बात है, और तुमने क्या किया है. So all these kind of things we can hear there. So guys, the event is open, you can still apply there. So please do apply for this event so that you have one certificate on your hand for extracurriculars. And because it's a research paper, sorry.
Yeah, also one more thing is like when you appear for your interviews in your GDPI post your cat, something if you during your introduction or something, if you mention that you have like won something or participated in events that are organized by like IIM Lucknow, for example, that actually creates a lot of value to your introduction there also, and that will like help you fetch a good marks in PIs also. So that is something that will help you quite a lot. So that was one of the aspects I wanted to highlight. Correct. Correct. Thank you, Ayush. Thank you very much.